Hello everyone, welcome to Vguru. So, we all organisms have been living in this environment, but do you see every animal is living in the same environment, and do we able to live in different kind of environment? And in our earlier classes, we discussed about ecosystems. So, what are different kind of ecosystems, and is one ecosystem is different from other? What are the differences we can find? So, all those things we can find in our discussion. So, we are going to deal with different adaptations of animals. So, how animals will be adapting to the environment. For example, see, we are living in the terrestrial environment, terrestrial ecosystem. So, can we live in the aquatic ecosystem, that in the water? Maybe for a few seconds, but you cannot live for long hours. Similarly, can a fish live on the surface for a longer period of time? No, right? Because it cannot breathe outside. It doesn't have lungs. So, there are different kind of adaptations. That means how an animal is modifying itself to survive for a specific environment. Okay, that is called adaptation. That means we are living on the terrestrial environment, so we are able to breathe the air present over here. So, we developed lungs, right? Do the fishes are having lungs? They are having gills. They are having a different kind of system. We do say that our ancestors are primates. They used to have huge amount of hairs on their body, but we are not having that much of hair. So, during those kind of conditions, they are adapting their own modifications in the body to survive, and due to the changes in the environment, the animals do change their body structures over a period of time. So, ఒక్క రోజులో డిఫరెన్స్ అనేది కనిపించదండి, ఒక్క రోజులో అవి అడాప్ట్ అవ్వవు. ఇట్స్ ఎ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్. సో, మనకి ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది, టెంపరేచర్లో కానీ లేకపోతే ఉండే పరిసరాల్లో కానీ చేంజ్ అనేది వస్తుంది అన్నప్పుడు ప్లాంట్స్ కానీ యానిమల్స్ కానీ ఆ ఎన్విరాన్మెంట్కి తగ్గినట్టుగా వాటి బాడీ స్ట్రక్చర్స్ని మార్చుకుంటూ ఉంటుంది. అలా మార్చుకున్నవి మాత్రమే బ్రతకగలుగుతాయి. సో, ఆ మార్చుకునే పద్ధతినే మనము అడాప్టేషన్ అంటాం, అండ్ ఆ మారే ప్రక్రియని ఎవల్యూషన్ అంటాం. ఓకే, సో లెట్స్ సీ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఇన్ అడాప్టేషన్స్. డూ యూ నో వాట్ ఇట్ ఈస్? Cactus, kada? So, can you see cactus in our houses? Yeah, definitely it's an ornamental plant these days. You are able to grow these things. But where do they actually appear? They will be appearing in deserts. So, it's a plant. Do you see any kind of leaves here? Do you see any kind of leaves, stem, roots? అలా డిఫరెన్షియేషన్ కనిపిస్తుందా? లేదు. సో, ఇట్ మోడిఫైడ్ ఇట్ సెల్ఫ్ సో దట్ ఇట్ కెన్ సర్వైవ్ in the desert where the availability of water is less. Similarly, just see, what are these? Mangroves. Okay, what are these mangroves? Mangroves are the plants which you can see in the marshy places. What are those marshy places? If an area is mostly submerged with the water and the salinity is more and it is a little bit muddy. Okay, these kind of areas, these kind of characteristics, we call them as marshy lands. So, ఇక్కడ ఏంటండి, బురద అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఎక్కువగా వాటర్ అనేది స్టాగ్నెంట్ వాటర్ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ మడ్డీగా ఉంటుంది. సెలైనిటీ, వాటర్లో ఉప్పు శాతం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో, దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ల్యాండ్స్ ఆర్ కాల్డ్ మార్షీ ల్యాండ్స్. సో,
how these plants are going over there. Because, chudandi, any kind of plant you see, the regular, if this is the plant, okay, there are roots. Okay, so they need to breathe. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూసినట్టయితే there are small holes between the soil particles where even the roots will have air to take in. Okay, similarగా ఇప్పుడు మీరు చూసినట్టయితే if you start watering a plant continuously, then also the plant dies. మీరు ఎక్కువగా ఏదైనా ప్లాంట్కి ఎక్కువ వాటర్ పోసేస్తున్నారు, వాటర్లోనే ఉంచుతున్నారు ఎప్పుడు, ఏమవుతుందండి, ఆకులు పండినట్టు అయిపోయి అది చనిపోతుంది. సో too much of water is not required for few plants. Similarly, aquatic plants అంటే వాటికి వాటర్ కావాలి. But these kind of plants, they started to adopt to these kind of marshy lands. How? ఇప్పుడు రూట్స్కి they are unable to breathe కదా, they are unable to take air from the soil. So what happened? They started to develop roots, lateral roots, okay, from the main root. So from the main root, they started to protrude some kind of projections to the surface of the land, just like them. You can see here, these are not any stems or any plants, these are roots. What we call them? We call these kind of projections as nematophores. Nematophores. What are these nematophores? Nematophores are aerial roots which are emerging from the lateral root. So these nematophores will provide the air which is required for the plant to breathe. So that is how the mangroves are surviving.